హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు మనము వర్డ్ప్రెస్లో ప్లగిన్స్ ఎట్లా అన్ఇన్స్టాల్ చేయాలని నేర్చుకుందాం. టుడే అవర్ టాపిక్ ఇస్ హౌ టు అన్ఇన్స్టాల్ ప్లగిన్స్ ఫ్రమ్ ద వర్డ్ప్రెస్. దీనికోసం మనం ఏం చేయాలంటే మన వెబ్సైట్లో బ్యాక్ ఎండ్కి వెళ్ళాలి. ఇది మన వెబ్సైట్ besthealthybeautytips.com. బ్యాక్ ఎండ్కి వెళ్ళాలంటే మనం ఏం చేయాలంటే బ్రౌజర్లో వెబ్సైట్ నేమ్ ఇచ్చేసి /admin టైప్ చేసిన తర్వాత మనకి వర్డ్ప్రెస్ లాగిన్ క్రెడెన్షియల్స్ అడుగుతుంది. ఇక్కడ యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ ఇచ్చేసి వర్డ్ప్రెస్ డాష్బోర్డ్లోకి ఎంటర్ అవుతాం. ఇక్కడ మన ప్లగిన్స్ అండ్ ఆప్షన్స్లోకి వెళ్ళాలి. ప్లగిన్స్, ఇన్స్టాల్ ప్లగిన్స్. మనం ఏ ప్లగిన్ అయితే అన్ఇన్స్టాల్ చేయాలనుకుంటున్నామో ఆ ప్లగిన్ వర్డ్ప్రెస్లోకి వచ్చేసేసి బ్యాక్ ఎండ్లోకి మీరు చూసుకోవచ్చు. ఇక్కడ ఏ ప్లగిన్ అన్ఇన్స్టాల్ చేయాలో ఆ ప్లగిన్ అన్ఇన్స్టాల్ చేసుకోవచ్చు. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఒక ప్లగిన్ని మీరు అన్ఇన్స్టాల్ చేయాలంటే, డిలీట్ చేయాలంటే దాన్ని డీయాక్టివేట్ చేయాలి. ఇక్కడ ఎలిమెంటరీ ప్లగిన్ నేను డీయాక్టివేట్ చేసేస్తున్నాను. ఓకే, డీయాక్టివేట్ తర్వాత మనం ఏం చేయాలి? డిలీట్ చేయాలి. ఎలిమెంట్ ప్రో డిలీట్. మీకు ఏ ప్లగిన్ కావాలంటే ఆ ప్లగిన్ కూడా మీరు ఇట్లా డిలీట్ చేసి డీయాక్టివేట్ చేసిన తర్వాత డిలీట్ చేయాలి. ఓకే, ఈ విధంగా ఏంటంటే మనం ఏం చేస్తామంటే ఒక ప్లగిన్ని మన వర్డ్ప్రెస్ బ్యాక్ ఎండ్ నుంచి డిలీట్ చేస్తాం. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్.